Hej, då kommer en ny livestream från Dragonhold DLC. Så vi fortsätter där vi var sist. Då var vi färdiga med hela storyquesten. Så då har vi ingen storyquest kvar. Och det jag glömde säga sist då är att en kan få en pet. Som ser ut så. Han kommer förvandla sig till en drake. Så där, den får du när du har klarat alla storyquestarna i det här Dragonhold DLC. Så vill du ha en sån pet så måste den göra alla storyquestarna. Då får den det i arkivementet. Men vi kör på vidare. Vi har en par uppdrag kvar och så har vi även lite område som vi inte har utforskat. Så vi har inte varit här uppe. Men vi ska ta en par uppdrag först. Jag vet vi har en par uppdrag kvar i stan här. Så jag tänkte vi skulle ta dem. Vi får gå rakt över så som är. What do you want? Det är en ganska cool pet den där draken egentligen då. Som flyger omkring så där. Ja, den var häftig. Ska vi se hur vi kan rida runt där tänker jag. Och här har vi ett uppdrag som vi inte har gjort. I heard the battle in the fevered muse was touch and go. Inget mer intressant här. Nej. Det uppdraget har vi här. Do I know you? If not, I suggest you move along before I summon the guards. There are many vendors in Senshal who can assist you with your purchase, albeit their product is infinitely inferior to mine. You honestly have no idea what you just stumbled into, do you? Ignorance can be a desirable quality in couriers. Would you be interested in delivering my product in exchange for fair compensation in gold? I'm an herbalist. I prepare an herbal remedy that maintains the health of my customers. The faster it's delivered, the greater its medicinal value. Get my produce to the people on this list before it spoils. I'll throw in something extra. Be quick, be careful, and be discreet. Oh, and don't worry about the shields. They're some of my best customers. Legality is determined by what enriches the elite instead of what nourishes the masses, especially in a place like Senshal. I am simply fulfilling a basic necessity that cannot be handled by other means. And put a hard-working courier such as yourself out of work? Perish the thought. Besides, I have a reputation to uphold. Are you attempting to ascertain my secret recipe? It isn't so much spoilage that I fear, but a lack of freshness. The fresher the product, the more potent its beneficial effects. That's all you need to know, courier. Don't worry about my customers. Just deliver the product to the chests I marked on your map. I designed them especially to keep the product fresh and secure. Ja, vi får leverera så produkterna hade då. Vi får plocka upp dem först kanske. Best hurry while the product is most potent. Refrain from asking too many questions. Ja, vi får springa på då. Var ska vi än då? Ja. Vi får skynda oss lite då. Så inte produkterna blir förstörda. Finally, the pain has been killing me.
Vi rider så fort så vi flyger. Ska vi ner här då? This one attended the ceremony to honor the dragon. Tell the herbalist. His debt is paid and his secret is safe. How come we never get the ceremony? This one Jag vet inte om det går fortast att rida på utsidan eller om det går fortare att rida in igen. Det får jag se. Så länge vi inte hamnar i fight så går det väl bra. Sprang förbi den där grejen då. Naturligtvis är det väl på andra sidan. Ja. Det tappar vi lite värdefull tid. Men det går väl ändå. You there? Yes, you. Looking for work? Ja, det är uppe där ja. Scholars. This one should have done more research into how not to die. Ja, vi har ju god tid så vi hinner väl ändå. Då ska vi se, var ska vi nu? Då ska vi tillbaka ut där. Där har vi ett uppdrag vi ska ta sen. Men vi tar och lämnar in uppdrag här först. Ja, tydligtvis ska vi väl in här då. herbalist's courier. Come inside, quickly. I know I should pay, but we don't have anything left. We only have each other, and even that won't last much longer. Tell the herbalist he can have my life if that's what it takes. My daughter needs the medicine. Medicine, remedy, I don't care what it's called. My daughter suffers from constant pain. She can barely speak, barely stand. The herbalist's remedy is the only thing that eases her pain, even if just for a little while. The different courier delivers it each time, and each courier demands a different price. Some are very expensive, some are much worse. I have no gold, courier, but I will do anything to receive the remedy for my daughter. The remedy, at no cost. Oh, bless you and the herbalist for easing my daughter's pain. I almost forgot what kindness looked like, but such is life in Svenska. Ja, då fick hon det var gratis då. Ska vi se nu. Där får vi springa då, vet du. Ska vi tillbaka. Det blir lite så här enduro-riding. Men så ska det väl vara. Ska vi se om man blir glad då. Om vi får en bra priser. Vi var ju väldigt snabba tycker jag så. Då lämnar vi in uppdraget här så får vi se. I hear you completed the deliveries quickly and while the product was still potent. Well done. Supersnabbt. Because it isn't. Not exactly. It doesn't heal injuries or cure diseases. I tried to craft such elixirs and failed. My product simply makes life more tolerable for those in pain. It's a relief, even as temporary as it is.
My suppliers demand profit. Fortunately, there's enough wealth in the city to keep them satisfied. They believe the poor don't deserve to live without pain. Clearly, I disagree. If they knew I gave away the product, it would not end well for me. And I am grateful to them. I haven't always been kind to others, to myself. Crafting the remedy makes me feel worthwhile. Like I might be able to one day forgive myself for past mistakes. You see, in the end, I'm as selfish as anyone. Okej. I'd like to think so. But it feels like Senshal is determined to destroy any kindness that lurks within its walls. Please accept this payment and some additional gold for your efficiency. Perhaps we can work together again in the future. Ja, helt säkert. Då får vi skattkiste och ett par byxor. Okej, ja. Det är väl inte dumt. Då får vi springa vidare. Vi får springa till nästa uppdrag som vi var framme. Jag sitter och hänger, vet du. Arbetslösa ser det ut nu, är det. Vi rider ett fel öl, vi. Det var inget smart. Ja, vi kanske kan få uppdraget här också. Det är kanske samma. Här har vi uppdraget, vet du. Det har vi här det. Vi tar den lappen får vi se var vi hamnar. Defense, okej. Ja, vi får... Ah, look at that swagger. A doughty adventurer seeking work, yes? Saraba can always tell. The dangerous kind. But the greater the danger, the greater the rewards, yes? Guibert Flaubert offers tasks that you can accomplish alone. And Brucius Banius seeks groups of heroes to challenge more powerful foes. Believe Saraba, they both pay well. A wise choice, Walker. Very wise indeed. Please speak to any of my friends here. They will get you started on the path to coin and adventure. Ah, Saraba almost forgot. Take this small retainer to whet the appetite, yes? Farewell. Do not be a stranger, Rook. Southern Elsweyr never stays quiet for long. A new day here means new adventures. Moons guide you. The dangerous kind. But the greater the danger, the greater the rewards, yes? Guibert Flaubert offers tasks that you can accomplish alone. And Brucius Banius seeks groups of heroes to challenge more powerful foes. Believe Saraba, they both pay well. Curious, aren't we? Most heroes just ask Saraba to point at the nearest foe. This one just yanks your tail, yes? As Saraba's papa used to say, sniff before you see. Who do you want to know more about? Guibert Flaubert or Brucius Banius? People come to Guibert from all over Elsweyr, seeking heroes for odd jobs. His tasks will take you to caves and ruins. Places like that give Saraba the shivers. But a hero like you? This one wagers you can face those perils alone and still succeed. Yes, and he pays very well. Brucius Banius works for the Shields of Senshal. They do what they can to keep the city safe, but even the bravest soldier has limits, yes? Only heroes can overcome the evils he speaks of, and even then, only in great numbers. Ja, då kommer vi fram till Daily Quest då istället. Då tar vi första Daily Questen. Vi kör dessa två så får vi se. Ah, greetings, my intimidating but likely gallant friend. Looking for honest work? Well, you've come to the wrong place. I jest, of course.
I have plenty of suitable heroic work for a person of your stature. Interested? Fungus, my stalwart friend. Of the comestible variety, I mean. One of my clients runs a small eatery out of his wagon, selling bitter grilled mushrooms, you see. He insists that the very best mushrooms, PRENUMERERAs, grow only in Moonlit Cove. Då får vi ta en titt där då. Indeed. Simple as that. Now, please don't feel underutilized. That cove runneth over with smugglers, bandits, and other such scoundrels. So, if slaking a thirst for blood is a must for you, this cave provides ample opportunity. Good luck. Do be careful out there, Dragons, can you believe it? Ja, då får vi se. Var är den grötta då? Där ja, där har vi varit förr. Ja, okej, ja. Vi springer väl dit då. Och hämtar lite svamp. Det bör väl gå ganska fort. Som regel är dessa daily questa. Som kommer om igen. Det brukar det vara en par olika. Sen blir det samma som nu igen. Vi får rida ett rätt här, ser det ut som. Vi är redan på vilvägar. Oj, här springer det. Svarte ryttaren Kato. Han sprang ifrån oss sen. Oj, ja men. Det låter bak, gör det. Ja. Det är fint, han drar på sig finra. Ja, vi ska väl in där tror jag. Se om vi kan hitta lite svamp. Ja, jag har redan fått vittringar på en, ser det ut som. Det är hela gröttare. Ja, det är väl bara att springa runt i cirklar då. Svamp här tydligvis. Ser ut som en kantarell. Det är fler hitåt. Och inga finer som tur var. Och en till. Vi hittar den sista då. Och ingen mer ditåt. Vi får springa upp igen. Det är ju bra att det blir markerat sådana där pilar så är det lite lättare att hitta dem. Det är väldigt mycket stunning i de här instanserna. Men det går väl bra det. Vi får döda dem allihop. Jobbigt att den tappar så mycket mana på det här mägen. Det är lite tråkigt.
Här har vi svampen. Jo, det var väl alla. Ja, kan vi teleportera tillbaka till stan igen? Lös in uppdraget. Gillar flöjt och grejer, vet du. Det låter fint. I'm just happy that the shield. Lämna in första delen här igen då. Ah, yes. I can smell them from here. Gracious, that smell. Haven't confronted an aroma like that since my days in the dung business. What? There's a lot of gold to be made in dung. A story for another time, I suppose. Here's your fee. Farewell. Tack, tack. Då fick vi en skattkista. You want more work, don't you? Alas, I have none to offer. But do come back tomorrow. Guibert's folio of perilous yet profitable tasks never stays empty for long. Ja, då fick vi en argument då. Tar vi nästa här. Looking for work? I have more than enough to go around. Lucky for us, I have work. It's tough, but it pays well. Basically, a scholar decided to study a temple. Ran astray of a guardian. Now we want that guardian dead. Oh, and the scholar's friends want any notes you can find. Something with lots of blades. Meridian, given that the temple's meridian. Scholars. Smart in some ways, not so much in others. Should have taken along skilled protectors. Would you kill the guardian and find the notes? Don't hang about too long. Your target's certainly not going to. Ja, vi hittar dessa lapparna då. Där är det uppe där, okej. Ja, vi reser dit. Vi ser om vi hittar dem. Det var väldigt mycket prickar här. Ja, det är de döda. Och det är skattkistan. Ja, vi tar väl en skattkista kanske. Skattkista är alltid bra. Det är en kul grej egentligen. Funkar ganska bra det. Som en redig gris. Hittas lapparna? Ja, fan. Jaha. Är vi på fel ställe? Vi ska ner i gröttan kanske? Är det grötten där eller? Det är grötten där, vet du. Vi är på fel ställe och rotar vi. Vi ska ner här, vet du. Jag tänkte det var lite märkligt. Ibland så är det under backen, vet du. Så är det inte så lätt att hitta. In här är det, vet du. Grött, vet du. Ja. Ihop med en sån här wordboss, ja.
får vi döda den där wordbussen då. Får ta upp det här lapparna först. Tydligtvis döda han också då. Okej, ja. Vi får ställa oss här och vänta. Men den wordbossen har vi ju här då. Ja, då är bossen tillbaka. Då får vi sätta igång. Ja, jag får passa sig för det här grejen ser det ut som. Det står rör här. Det är ju inte något positivt. Ja, han var inte så svår. Om vi dödar honom, då kan vi snabbresa tillbaka igen. Did you see that ceremony for the Dragon Guard? Very impressive. I'm just happy that the shields still have a job. You are the Hallowhead. You walk the path, the main. Vi lämnar in det kvisten här. My knees won't last as long as they used to. Wish I still had a bounce in my step. But enough of that. You were victorious, yeah? Mm-hmm. Glad you fared better than that scholar. And you have the notes. I'll let the friends know. Plus, give them an earful about taking armed folk on their little field trips next time. Thanks. Here's something for the effort. Då fick vi kista det. Good work today. Come back tomorrow. I should have more for you. Go and rest up. Då får vi ta och explora lite här istället. Så vi tar på exploring-grejen. Det är en smart grej de har kommit i spelet. För resa hit upp. Annars så var det ju för att den fick springa och leta som en dåre runt omkring på mappen för att hitta alla grejer. Då blir de markera. Så har den inte gjort alla grejer så är det ganska lätt att hitta dem. Frågan är bara vilken väg vi ska ta. Övervägen eller undervägen. Ja. Jag tror vi tar den nervägen, ja. Ja, så är det lite berg och sånt där så det är inte alltid så lätt att komma upp och ner. Om man har tagit fel väg. Platinum. Det är dyrt det. Det är bra hackligt. Det blir snabba pengar. Vi ska kanske in i huset här. Det ser ju väldigt coolt ut. Här har vi faktiskt ett uppdrag. Det har vi. Det uppdraget här. Så vi tar det med en gång. Oh, sorry. I barely saw you there. Can I help you? Wait, where are my manners? Katina Garana, daughter to Consul Ornaria. Former consul, I should say. She passed recently. I'm rambling. Sorry. My head, it's just... I haven't been sleeping well. Nej, det har du säkert inte. Honestly, no. Far from it. I find myself plagued by unsettling dreams. Every night since my mother died, my mind returns to this place. I see a man scribbling a letter. I hold my mother's necklace out to him. His eyes turn to me. Then I wake. I don't know. I just can't shake the feeling that my mother has unfinished business in the Citadel. Something to do with her necklace and that man. Perhaps you could take the necklace inside for me? It's the key to this mystery.
I know it. I can't tell you how grateful I am for your assistance. A woman in my position can't afford to fall asleep at state dinners. And my mother, she should be resting peacefully in Aetherius, not calling out for help from beyond the grave. It's an Imperial war college called the Topo Legionary Academy. Or it was, at any rate. Now the locals call it the Forsaken Citadel. Some of the Empire's greatest tacticians studied and taught here, my mother among them. The flu, the Nahatan flu, held this region in a vice grip for years, killing Khajiit by the thousands. According to my mother, the Commandant locked the academy gates and refused to let anyone in or out. But walls keep out soldiers, not plagues. Truthfully, no one knows. The gates never reopened, and Mother refused to speak about it. I can tell you this, though. Someone or something still patrols those halls. People say you can hear groans and howls at all hours. The undead, I fear. I can never recall the beginnings, but they always end the same. I'm standing outside the Citadel, just as we are now. Suddenly, I'm inside. I walk down a dank hallway that opens into a larger chamber. Then, I spot him at his writing desk. The man. Wary, troubled, certainly, consumed by some secret resentment. I approach to get a better look at him. His hand drifts to a stop. Without even thinking about it, I hold out my mother's necklace, urging him to take it, I suppose. No. His eyes flick upward to look at me. Tired, reddening eyes. Much like mine, in fact. We stare at each other for a moment. Then I wake in a cold sweat. I know it sounds simple, but there's an anguish there I can't even begin to describe. I am. Following in my mother's footsteps, I suppose. Or trying, at any rate. As I said before, she served as a consul before she passed, tending to the concerns of Imperial citizens and breaking bread with the Khajiiti counselors in Senchal. She began her career as a legionary, believe it or not. She even taught here for a time. I suppose she just softened with age. Honestly, my mother rarely spoke of the time she spent here. I always got the sense she preferred to leave it in the past. Only at the end, she drifted in and out during her final days. In one of her last lucid moments, she placed the necklace in my hand and whispered, "Forgive." I thought she was asking for my forgiveness. Now I'm not so sure. Nej, vi får se om vi kan lämna tillbaka det halsbandet eller vi ska göra med det. Det är bara att springa in här. Vill att vi ska gå neråt här kanske, ja. Tänkte vi skulle gå in där, ja, men det ser ut som vi ska in här nere. Ser nästan ut som broa. Oj, se där, brakar det samman så vi fastnar ner i hålet. Ja. Där har vi kristallen i vart fall. Ja, vi får springa runt här. I remember these halls. Once proud, now ruined. All because of me. Please, help me make things right. Seek out the library. A letter from my beloved rests upon a writing desk. My atonement begins there. Det var med ett stort bibliotek, ja. Ja. Det finns säkert några lårböcker om man vill ta sig tid att läsa. Läsa bokhyllor. Där har vi lappen, vet du. Who are you? What are you doing here? Vem är du? Have you come to plunder what remains of our academy? It matters little. Whatever indignities you plan to visit upon these halls will pale against the curse I put on them. I am Jano Infel, Imperial Battle Mage and Spellcraft Instructor. And yes, I wrote that letter. What is this about?
After 20 years of imprisonment, I won't suffer idle conversation. Speak plainly or leave. Garana? By the 8. Yes. I recognize both the name and the locket. That piece of jewelry was to serve as the focus for a soul warding spell. We meant to use it to keep us safe from the flu. But then Honoria left, taking the necklace with her. I hesitate to hope, but yes. Yes, perhaps it could. After Honoria left with the locket, I attempted to craft new focuses. Totems made of Honoria's treasured objects. All 3 attempts failed, and the result... well, look around. That locket should guide you to other totems bound to the same spell. You must destroy those corrupted totems. They bind our souls to the failed warding ritual. Once they're destroyed, return to me with the locket. Then I can mend what's broken. You will think less of me for having used it. The ritual binds souls, much like a soul gem. Unlike a soul gem, it also binds flesh. So long as the focus of the ritual remains intact, the bodies and souls of those touched by the spell remain as well. Spells that affect the soul always carry risk. My love, my partner, Honoria, seemed certain that the locket would serve as a potent focus. I gave it to her, you see. It belonged to my mother, and her mother, and so on. It carries emotional potency. The warding ritual relies upon strong bonds, bonds between people. Our fondness for one another, and our shared relationship with the locket made it the perfect focus. But then, she left. Yes, a totem of comparable value. I tried to use items precious to her. Things she'd abandoned, but none of the items carried the necklace's weight. The bonds proved too weak. Each time I cast the ritual, the curse grew more severe. Not immediately. One by one, they fell to the flu. The spell proved too weak to protect their flesh, but too strong to let it pass. Now their souls and corpses remain, tortured. She had doubts, certainly. We all did. But at a certain point, it seems she lost faith in the ritual completely. I was furious at first. I even called for her to be arrested on charges of desertion. Or would have, had I sent that letter. No great surprise there. That was the longest, most agonizing night of my life. I never sent the letter, though. I didn't have the heart to. The warding spell makes them nearly impossible to break through conventional means. But the presence of the locket will make the spell unstable. Hold the necklace near the totem, and it should collapse into arcane vapor. This is spellcraft, not mathematics. Should is the best a battle mage can offer in terms of assurances. Ja, då får vi se om vi kan förstöra sig grejer då. Tydligtvis in där och in där, okej. Jano was so desperate to save these people, and I let him down. I let them all down. That's why I must make this right. Still, Jano doesn't know why I left. Why I had to protect the very thing that was more important than even myself. If only I would have told him. Kristallen ner här, ja. Ja, ska vi hoppa ner och ta den då. Kristallen där. Det blir lika bra. Övre undergång. Okej, ja.
samla ihop några stycken innan vi dödar dem. Döda en och en är ju inget bra. Det tar för lång tid, vet du. Här har vi den där kristallen, vet du. Ja, det var en till där. Här, vet du, förstör vi, vet du. I could still do this with or without Honoria. I just need objects she treasured. She polished this sword once a fortnight. It will work. It has to. He worked so hard, but he forgot a critical point. The item had to bind us together. The two of us. Gods, I am so sorry, Geno. Ja, då måste vi in där också, ja. Okej. Frågan är vilken väg som är närmast. Ja, vi tar väl den först då. Det kan vara smart att lota lite grejer samtidigt. Det är inte småkål instans detta. Ja. Oj, en liten råtta var det. Ja, nu var det ingen mer råtta. Tavlor på väggen och grejer. Ja. Kollar jag så trankar lite grann. Kanske en hittne bra. Fick en blueprints där. Och skräp där. Här är grävlar, vet du. Ja. I know you always valued your privacy, Honoria. Maybe this will be enough. Your worries, your joys, your secret desires. Another legionary fell ill today. It has to be enough. My diary wasn't enough. If he had just read it, he would have known why I left. For once, Geno, I wish you would have cried. Vad? Ja. Jag springer ut till zombier överallt. Ja, jag antar att vi får döda dem. Kanske vi har tur att hitta en lårbok i tillägg, vet du. Oj, en liten boss här, vet du. Ja, det är du, en liten boss här. Ja, han ska vi döda, vet du. Ja. Oj, inte står i rätt. Ja, det kan vi göra. Jag vill att vi ska explodera ner dit, så är det okej. Ja. Då klarar vi den här dvälven, men vi är inte färdiga med uppdraget. Det var bossen i dvälven detta. Vi ska på övervåningen där, skyltsamma.
Där tar vi en sten till. Honoria and her damn toys. Did you clutch this as a child? I have to try. Damn you for leaving me, Honoria. Damn you! I sewed that doll with my own hands. A gift for our child. For Janom's child. He never suspected that I bore his daughter in my womb. Too busy. Always too busy. The ritual. The soul binding. I couldn't risk the life of our child on a spell like that. So I left. Damn my cowardice. I left without saying goodbye. Där. But now, Där har vi en sån. we can make things right. En så grej att ha i en bit av kartan. Ja, som vi kan lämna in i stan. Det lönar sig att titta runt lite grann. Den är ju här då, för de som inte vet, inne i området här med bossen. Nej, många springer bara på, men det är lite intressant att titta sig lite runt. Kan hitta mycket kul. Tillbaka dit, okej. Fler hus här, ja. Vi springer ner för att se. Så, blir det bråk i dög. Ibland så går det ju fortare att döda dem än att springa förbi dem. Här har vi mer grejer. Oj, ett recept. Perfekt. Ja, där står han och hänger, vet du. Bang! Ja, det är coolt. Det exploderar, vet du. Ja, då ska vi springa tillbaka dit då, till självaste gubben. Jaha, du kunde springa runt där, ja, ute i gården, ja. Och därför var det 2 dörrar förut. Ja. Oj, här vart det slovad, vet du. Och sen dog allihop. Ja. Se, armarna rätt ut. Här kommer vi på led, vet du. Ja. Ja. Ska vi inte ner i den hålan igen då? Här är det fler, vet du. Samla ihop allihop i sånt fall. Det är fler som vill dö. Do you have any questions before we try this? Nej, jag vet inte. Vi får se. Har vi några frågor? Did you destroy all 3 totems? I pray you did. I already feel the binding ward loosening. If we dispel the magics on the locket, our souls should find peace at last. Drop the locket into the flame. My grip on the Mundus is weak at best, but I managed to conjure this fire while you were away. It should burn away any arcane energies still clinging to the necklace.
Once those magics dissipate, Aetherius awaits. She knows what breaking the curse requires. Whatever happens, I trust she's prepared. Place the locket in the flame, my friend. Please. Ja, vi får placera det i elden här då. Thank the eight, it worked. Honoria, is it really you? Ser sån ut. Katina chooses her allies well. That's my clever girl. Finally, our spirits can rest. Finally. Now, I try to reconcile with the man I betrayed. I will try to contact Katina one last time before we drift to Aetherius. But if I can't, tell her I love her. More than anything. I'm sorry I caused her such distress. Tell her the truth. Her father wanted to save everyone despite the risks. I wanted to keep her safe. Jano and I both made mistakes. Pride and stubbornness. Cowardice and heartache. But now, we can make things right. We can find peace. Flesh always proves sluggish and stubborn. These corpses may wander these halls for a while longer, but I assure you, their souls are free of the curse and will find their way to Aetherius very soon. I'm sorry I left you when you needed Ja, me, my då love. fick vi lämna in det uppdraget där. Då får vi springa ut igen då. must tell you. The reason I fled. What possible reason could you have? We could have saved Jag tar en titt på andra sidan. Kanske vi har något notat vi ska läsa något här. Nej. Det är ju jobbigt om man ska springa tillbaka in här nästa gång igen för att leta upp dessa notata. Lika bra att ta dem med på en gång. Så följer de efter mig. Bang! Du då? Ja. Coolt ut. Lämna in uppdraget här igen. Det är tur att komma ner då. Så vi sprang. You're back. What did you discover? Is my mother's soul at rest? Här har vi det uppdraget då. Thank the eight. You're back. What did you discover? Is my mother's soul at rest? What a relief on both counts. Did you discover the cause of her distress? What troubled her? And that spell became a curse. The curse that's afflicted the Academy these 20 years. Of course. But I don't understand. Why would Mother leave this man in his hour of need? The woman I knew would never abandon a friend. My father? But how? I'll need some time to process all this. I can't believe she bore the weight of this all these years. In any event, thank you for helping her. I hope the two of them find a way to reconcile in Aetherius. Her and my father. I should really get some sleep, but with all that's happened, I don't know how I could manage it. Secrets from my mother's past, a father I never knew. It's a lot to take in. In any event, thank you so much for all your efforts. 8 bless you. Tack för det. Då fick vi med Divines. Det var ju bra. Fick rätt trejte. Det är inte så dumt. Honoria, who is this? This is your daughter, Jano. Katina. This is why I left. The ritual posed too high a risk for an unborn child. I tried to tell you so many times, but you were so busy and I was a coward. Katina,
I had no idea. She has your eyes, Honoria. And your stubbornness, my love. Which is why I knew she would find a way to help us. I should have told you. I'm so sorry. Thank you. Thank you for showing her to me. I only wish I had more time. Ja, då får vi springa till den här skysharen här. Sen börjar väl karta blir ganska explora. Ja. Vi tar den skysharen så får vi se. Om vi kan komma fram dit då. Attackerar den hoppar ner då eller? Åh, det gjorde det i vart fall. Oj, oj, oj. Det var tur det var vatten där du. Ja. Ja då. Vi får simma lite här. Nej. Jo, vi måste simma lite tydligvis. Dog den trallungen, men kommer vi nog på ner. Se, vi måste vara där uppe, vet du. Tror jag. Vi får rida tillbaka där. Eller kommer vi upp här? Jag är helt säker på att kristallen är på översidan, vet du. Ja, i fight tydligvis. Oj då, det är de där flygisarna. Det kan vara jobbigt. De stunnar den och flyger fram och tillbaka. De har inte så mycket liv då, men de stunnar dig och grejer. Det kan vara lite jobbigt. Ja, skattkist, vet du. Här har vi tur, vet du. Bitter. Ja. Lite stövlar och handskar. Det där det. Han dog han. Fick vi lite skinn. Det var det högt där. Nassnuff och sköldpaddan. Vi tar dem samtidigt. Det blir nog sina. Ja. Fick vi lite metall. Vad är det här uppe då? Att läsa den? Nej, det var det inte. Där har vi kristallen, vet du. Den kristallen har vi ju här då. Har vi fått alla kristaller. Den är DLC:n. Då tar vi och reser tillbaka och utforskar den här.
Ja, vi får gå in här då. You must continue assist Dragon. Okej, då får jag göra det här uppdraget här först då. Dragon Guard, need you for a spot of looting. Ja. If you're tired of dragons breathing down your... Det uppdraget daily har vi här då, så vi tar det. Hey, yours truly dug up a bit of dirt on a grave in Deshan. Turns out there's an Akaviri soldier buried in the Siltrine Sanitary Mortuary. Not sure what they did, turn a place in a dark elf crypt. Being Dragon Guard, it was probably something big. Names match a Dragon Guard roster we got. Can't be that many Akaviris stuffed in the corpse garden, right? How about you see if those dark elves buried them with honors? Bring any Dragon Guard relics you find back here. And bring me some rum while you're out. I get bleary after a while, and a tipple helps clear the fog. Place used to be a respectable ancestor tomb for Dark Elf houses, but something took a turn for the worse in recent years, because it's abandoned and crawling with the undead. Now locals just call it the Corpse Garden. Cheery, right? You know how maudlin Dark Elves get. One of them is probably using it to practice their necromancy. Nothing a Dragon Guard ought to have trouble with. You find that Akaviri kicking around again, try not to bang up the goods. Ja, vi får väl ta och göra det uppdraget, får vi se. Var ska vi då? Vi ska tydligtvis in här, okej. Ja, vi reser dit då. Tillbaka till Sean. Kodingar som hoppar på en överallt. Var ska vi då? Vi ska springa dit vi. Stället bak här. Ser dem allihop. Där ja. Det är rätta vägen där, trodde jag.
Okej, vi ska hitta några reliker här då. Ja, var det allt? Ja. Då ska vi resa tillbaka igen då. Vi ser om det hjälper. Vi lämnar in den här dailyn här då. Hey, don't go putting off my duties. I'm providing a vital service for the Dragon Guard. Whew. Guess the Dark Elves did bury them with it. You just been lugging it around like that? You're as bad as Zaji. I won't dock you anything for leaving it to me to clean up. Just this once. Here's your pay. Shove off now. I got reading to catch up on. Let's just get into the good bits. I don't know. Years. Too long to still be the ship's cabin man, I can tell you that much. Ought to be first mate as much as I do for him. Yeah, cabin man. Like cabin boy, but I'm a man. You daft! Perfect Pounce would fall apart without me keeping things in order. You think Captain Zaji runs a tight ship? No, sir. Don't care how good a sailor he is. Won't get far with torn sails. Well, I swabbed the decks, cleaned the galley, did laundry, and I provisioned the ship. And that's just the start, mind you. Point is, just 'cause I'm no sailor don't mean I'm not important. So I saw that, so I'm not just some cabin man anymore. Ja. Ni måste supporta dem lite mer för att komma in där. Det var ju trist. Vi hade en daily te här uppe. Någonstans där. Vi blir väl tvungen att göra den dag då. Jag måste tydligvis göra en par daily troligtvis för att komma in där då. Damn lizards. Jizbari Har vi will en make daily them. te här. Even now, dragons choke out the sun with their broad wings and bluster. Unacceptable. You will help Jizbari put an end to it, yes? Dragons sail across Elsweyr, burning everything in their wake. Most run and hide. We do not. But to kill a thing, we must catch it first, yes? Only a fool would chase them on the wing. No, we must hunt them where they feed. Track the beasts to their hunting grounds. There, they grow fat and lazy. In that moment of weakness, gather your allies and slay them. A simple task, but a grave one. The dragons must die, Walker. Will you do this for the Dragon Guard? Jizbari has many virtues, but patience is not among them. Kill your dragons, then we talk. Okej. Yes, the others busy themselves with dusty old tomes and fancy rituals. Fair! Jizbari has no stomach for that foolishness. Did we come to this place to talk or to make war? This one says, get on with it. Jizbari saw the beasts up close. Just after they erupted from Kunzari's trap, they savaged the surrounding hunting grounds. Killed hundreds of hunters as well. This one's nephews burned like kindling in the first days of the disaster. Not as sorry as the dragons will be, Walker. Jizbari studied them from a distance for many long days and nights. Now, this one knows their habits, their weaknesses. Some see them as gods. This one sees only quarry. Okej, då får vi se. Var ska vi då? Jaha, det. Då får vi Scout Dragon, ja.
dör han naturligtvis. Ja, vi tar där först då. Vi springer och dödar den draken, ser det som. Var är draken då? Han fightas där. Hinner vi dit? Ja, vi får upp och ner där. Ja, jag ska fast ner dessa småstenarna. Jag hoppas att de inte är döden för det hinner fram. Nej då, han har mycket lik kvar. Ja, det får där bli att stå i det där då. Elektriska stormen där. Foga vägen då. Han försvann. Det är du. Oj, oj, vilken redig attack. Det ska jag ha till PvP, vet du. Det hade varit coolt. Det hade varit asgrymt. Det är bra att träffa mig. Det är ganska segre så här drakar nu. Släppa en liten orb så är det lite lättare för en tanke kanske. Har så dåligt med mana på det här. Karaktären, han är bra att döda många fiender. Men han har jävla dålig mana-regg. Oj, oj, oj. Ja, här kommer en lite sådär andra stonatronakar. Resten tänker för lite på andra utan bara sig själv. Slänger inga support skills. Kan man alltså tänka på. Oj, det här. Oj, oj, oj. Oh, ja. Oj. I all världen vad sina har varit där då. För att kolla oss på baksidan vi. Oj, finare. Ja, då ska han flyga lite grann då. Han har ju några coola attacker men... Det är det. Lättgubbe.
Nu har sina... En av 3 ska döda 3 drakar. Det var väldigt det. Får se, här har vi lite... Mhm. Doesn't seem like I'm getting much done here. Ja, det tror jag tar lite lång tid att döda alla dessa drakarna här innan de respawnar igen. Och där har vi en till. Vi kan åka upp dit då när han blir i fight. Ja, det är väl lika bra resa. Han börjar krig på honom. Det var ju en lite jobbig daily quest på sätt och vis. Då dödade 3 stycken. Och det var rekommend döda 1 eller 2. Men den får ju bra loot då. Så det är inte det. Oj, oj, här är det mycket skador. Ja. Exploderar det och grejer så. Oj, en stor bumling. Coolt det där. Här uppe dundrar vi på, vet du. Dödar vi alltihop. Oj, oj, oj. Där stod jag lite nere, tror jag. Det gjorde ganska ont när han slog mig med vingen. Där dog han. Han får ha lite en shield där kanske. Oj, ja, han risser själva. Det är ju en fördel här då. Han behöver inte resa folk som regel.
Jaha. Vad redig svans han har. Jaha. Oj. Nej. Där flyttar man väldigt siktor. Får passa sig lite när han slår med vingen tydligtvis. Dela 2. En till då. Ja, där har vi en till. Vi reser ner dit då. Passa så vi inte slår ihjäl oss när vi ska rida hit. Han tar ju inte smyg innan han bryter benen här hästen. Ja, där står han. Vi får hoppa ner här, vet du. Kommer det fler folk, vet du. Bara en börjar kriga lite på en så vaknar folk till liv. En rejäl bister. Flyga vidare, vet du. Ja, då får jag åka dit upp. Som regel måste en våga börja kriga och dö någon gång. Så att andra kommer. Han drog på det lite. Ja, här är det attacker, vet du. Cirklar den inte ska stå i, ser ut som. Oj. Nej du. Brukar en shield skill så går det bra. Det gick inte att kasta miner så högt i alla fall. Ja, lite så här flameatter och knockar, vet du, det dödar den.
Ja, den ska nog inte stå still när han springer efter dig. Regnar det helt ute. Det är det. Ja, då kompletar vi den. Då kan vi resa tillbaka hit antar jag. Ja. Ja, det får vara det sista daily för idag det. Så får vi se om vi kommer in där eller inte. Jag tror inte det räcker. Vi måste nog göra en par till. Men vi får se. Då har vi gjort alla daily för idag tror jag. Lösvinnet igen här. Bruised but triumphant, yes? Good, good. May Namira drag them to the darkness where they belong. Take this as payment, Walker. Just know that more dragons will come. Return tomorrow, yes? Tomorrow's dragons will die as shortly as today's. You wish to kill more dragons? Jizbari approves. Tomorrow, Walker. For now, sharpen your weapons and dream of battles to come. Yes, the others busy themselves with dusty old tomes and fancy rituals. Feh! Jizbari has no stomach for that foolishness. Did we come to this place to talk or to make war? This one says, get on with it. Jizbari saw the beasts up close. Just after they erupted from Kunzari's trap, they savaged the surrounding hunting grounds. Killed hundreds of hunters as well. This one's nephews burned like kindling in the first days of the disaster. Not as sorry as the dragons will be, Walker. Jizbari studied them from a distance for many long days and nights. Now, this one knows their habits, their weaknesses. Some see them as gods. This one sees only quarry. Ja, vi ska hämta hopen ner. Jag antar att vi inte kommer in där. Det är väl värt ett försök. Nej, vi kom inte in. Då tror jag vi avslutar detta avsnitt här. Och denna serien, glöm inte att trycka prenumerera och en tumme upp. Så får vi se om jag gör något mer daily här så jag kommer in där. Eller så fortsätter vi med en annan DLC. Hej!